Hello students, you are watching Kashyap tutorial and I am Prabhakar Acharya. And students, you are watching Sanskrit composite paper of March 2023 and this is the fourth video where I am going to discuss Chaturtha Vibhaga that is based on grammar. So let's start. Without wasting time, I will discuss with you the questions as well as answers of Chaturtha Vibhaga. So this is Chaturtha Vibhaga and you should start writing with fresh page. So Chaturtha Vibhaga is totally based on Bhasha Abhyasa, that is Vyakaran, and exercise given in the textbooks. So the question Prithak Karnam, that is first. So the right question number 4 or Prithak Karnam, and this is of 4 marks. So all questions are compulsory here, but 2 that is you should read the question, then you will understand. Manjushatah, that is Manjushatah. You can see here Manjushatah. Namani Sarvanamani cha pithak kuruta. So separate the noun and pronouns from the box and write in the proper place. So Nam. Nam means that is here. Nam is Raja. You can see Raja is Nama. So Raja, that is Raja. And second noun is Nadi. So these are two nouns used here in the box and rest are sarvanam. So write in the box only, draw the box and then write Mama, Saha, Etasmin. So the two nouns are Raja, Nadi. Here Raja and Nadi are nouns and pronouns are Mama, Saha and Etasmin. Correct? Now come to Sarvanam. Here is given Manjushata Kriyapadani Dhatu Sadhit Visheshnani च पृथक कुरुदा. Again पंचतः चतु, पांच में से कोई आपको चार करना है और ये 2 मार्क्स है. तो क्रियापदानी में इस verbs, if you remember that tita, anti, etc. and dhatu sadhit visheshanani especially given in the textbook, entire textbook, then simply you can separate it. So I show you its answer. Akathayat is past tense. Akathayat is past tense, so it will come in kriyapad. Akathayat. This is first. Second one is janati. Janati. And the third one is vahatu. So these three forms are of verb kriyapad. The rest two are dhatu sadhit. That is first one is muktah and bhetavyam. Mukta and bhetavyam. These two are participles. Now, so ये दो में से आपको दोनों कंपलसरी करना है और ये 4 मार्क का है. Now come to next part. निर्दिष्टाः कृति कुरुता. That is our part. निर्दिष्टा कृता कृति कुरुता. The instructed questions you have to attempt. And यहाँ पे देखो चतुर्थ द्वि. So 2 out of 4 you have to write the answer and it is of 4 marks. So now see संख्या. First one is संख्या क्रम आवृत्ति वाचकस्य योग्यं पर्यायं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत. That means, and again here 2 out of 3 you have to write and this is of 2 marks. So you have to choose proper forms from the box bracket and you have to write the sentence again. So here is Veda, that is pulling shabd. So we have to pick up Chatvaraha. And Sri Krishna Devakyaha apatyam is, that is Chatvara is Sankhya-vachak, apatyam here it will be Kram-vachak, so apatyam is Napunsak-ling, so Ashtamam, and Aham Ekam Patham Samyak Pathami, so that will be Dvivaram, so Kramavachak. So first one is Sankhya-vachak, second word is Kram-vachak, and last one is Avritti-vachak. So your answer should be in a complete sentence. First में आएगा Chatvaraha, Chatvarah. Second one will be Sri Krishna Devakyaha Ashtamam
अपत्यम, aham ekam patham dvivaram samyak pathami. So dvivaram will be the last one. So इसका आंसर ये है न समास विग्रहानाम समास नाम भी सब मेलनम कृतो. यू हैव टू मैच ओनली. यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिखा है, आपको मैच करना है. दिस इज समास विग्रह. सो जस्ट सी अगेन 4 आउट ऑफ 6, 6 में से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करना है. सो इफ यू पे अटेंशन देन सिंपली यू कैन आइडेंटिफाई. The first one is samas vigrah janati iti. So janati iti, if the form is in lat lakar and iti is with this, then this is called uppat tatpurush samas. So इसका साइन है, इति लिखा है, जानाति लट लकार है, then this is उपपद तत्पुरुष समास. Then यस्य सह, if there is यस्य सह, that is the part, that is the sign of बहुब्रीहि समास. यस्य सह आया तो बहुब्रीहि समास. Then च च, if there is च च after each form, then that is iterator द्वंद्व समास. Then if the word is repeated or prati etc forms, then it is called अव्ययी भाव समास. एंड मानवता एव अगर आता है या नाम आता है या इव आता है, दैट इज कर्मधारय समास. करेक्ट. द वन इज रिमेनिंग. अब सपोज यू आर एबल टू फाइंड आउट 4 to 5 समास वर्ड, देन द रेस्ट रिमेनिंग यू कैन राइट योर सेल्फ वेरी इजिली. यू कैन राइट. सो आई शो यू आंसर हाउ टू राइट दैट आंसर. द आंसर इज किंचित जानाति इति उपपद तत्पुरुष समास. किंचित जानाति इति उपपद तत्पुरुष समास, फर्स्ट वन. सो जानाति. सेकेंड वन आपका आंसर ऐसे ही होना चाहिए. सेकेंड वन इज जलस्य व्यवस्थापनम. तो जलस्य स्य इज ऑफ षष्ठी, सो दिस इज षष्ठी तत्पुरुष समास. लघुड हस्ते यस्य सह, यस्य सह इंडिकेटिंग बहुब्रीहि समास, सो दिस इज बहुब्रीहि समास, शुड बी रिटन इन फ्रंट ऑफ दैट. देन कवयः च पंडिताः च, दैट इज इतरेतर द्वंद्व समास. ahani ahani repeated same in the saptami vibhakti, so this is अव्ययी भाव समास. and मानवता एव धर्म, यहाँ पे एवं लिखा है by mistakenly, so this is मानवता एव धर्म, this is कर्मधारय समास. let me correct this form. so these are the answer of samas words. so you should write answer in a sentence format. ऐसे ही आंसर लिखना है. you don't write one or one be like this way. so write in complete sentence. now come to next part, that is now third question is मंजूषातः. मंजूषातः समानार्थक शब्दान विरुद्धार्थक शब्दान चित्वा लिखत. मंजूषातः समानार्थक शब्दान विरुद्धार्थक शब्दान चित्वा लिखत. इट इज 2 marks. और यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, यू हैव टू चूज ऑप्शन एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर. नाउ सी 2 will be of synonym and 2 will be antonyms. so nakra requires synonym. nakra means crocodile and its answer is makarah. Stutihi, that is praise, so it's opposite, that is opposite sign is here, so ninda. Kanakam, that requires synonym words, पर्यायवाची शब्द, ये साइन पर्यायवाची का है, तो कनकम that is gold, so सुवर्णम. and सत्यम, ये साइन अपोजिट वर्ड का है, तो सत्यम का असत्यम आएगा. now I show you answer. नक्रह, इसका समानार्थी शब्द is मकरह. that is मकरह. राइट आंसर along with क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखना है, अंडरलाइन करो. स्तुति ही, देन विद दिस एंड यू शुड राइट निंदा. निंदा में डॉट नहीं डालना है, स्पेलिंग ऑलरेडी गिवन, सो यू कैन कॉपी. कनकम, इसका समानार्थी शब्द स्वर्णम सुवर्णम. सुवर्णम. सत्यम, इसका opposite will be asatyam. Asatyam. This is the answer. तो ये आपका आ गया समानार्थक विरुद्धार्थक शब्दान चित्वा लिखता. नाउ योग्यम पर्यायम. फर्स्ट क्वेश्चन इज योग्यम पर्यायम चिनुत त्रिता द्वे. सो 2 out of 3 you have to write. and पृथु भूपेन धनु सज्जीकृतम. so पृथु भूपेन, this is the subject which is in tritiya vibhakti, and sajjikritam is in passive sentence participle, so this is called कर्मवाच्यम. so आपको ये सेंटेंस लिखना है. in front of that you have to write कर्मवाच्यम. कर्मवाच्यम, ये आंसर आएगा. then त्वम द्रष्टुम
शक्नोषि, त्वं द्रष्टुम शक्नोषि. This is the answer. Vanaraha madhurani phalani, because phalani is neuter genders and it is plural, so its a visheshan will be in plural. So madhurani phalani. Now, so these are the question. यहाँ से कोई दो attempt करना था, but I suggest you attempt all four questions. So suppose आप किसी में marks आपका कम होता है, but next में आपका full marks है, तो you will get the marks. Now this question is compulsory. यहाँ पे कोई ये नहीं है कि either attempt previous one or this one. So here you have to attempt, but any two you have to attempt. So क ख ग घ में से कोई एक. And here it is said चतुर्थ द्वे मीन्स विशिष्ट विभक्ति उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत. So चतुर्थ द्वे means 2 out of 4 you have to write and this is of 2 marks. So katha. So it's a sentence, it requires chaturthi vibhakti, that listener will be in chaturthi. So answer sentence will be any sentence you can write. Just I'm writing for example, janakah putraya janaka putraya katham kathayati. This is just for example, you can make your own sentence और जो आपने लर्न किया है वो, बट इसको अंडरलाइन करो. दिस इज इन चतुर्थी एज पर रूल ऑफ कथयति दैट रिक्वायर्स चतुर्थी विभक्ति. नाउ अलम रिक्वायर तृतीया विभक्ति. सो अलम भोजनेन, अलम भोजनेन, this is in tritiya alam bhojanena. Then sneha, that required saptami vibhakti. इसको सप्तमी विभक्ति में चाहिए. द पर्सन हु इज लव्ड, स्नेहम इज लव. सो रामः प्रजासु, रामः प्रजासु स्नेहयति, स्नेहयति, दैट इज 4 क्लास. सो यहाँ पे स्नेहयति एंड पर्पस, सो ये आंसर आएगा. अंडरलाइन शुड बी प्रजासु. एंड कृते रिक्वायर्स षष्ठी. सो एनी सेंटेंस यू कैन राइट. मम कृते पठनम आवश्यकम. आवश्यकम, this is just example, any sentence. आवश्यकम, मम कृते पठनम आवश्यकम. So this requires षष्ठी and this is षष्ठी vibhakti form. So these are the sentences and this way your answer should be. So I hope you understood this. It was the fourth part and I completed this 2023 board paper of composite. एंड मैंने सारे आंसर्स आपके साथ में डिस्कस किया. अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हो, इस तरह से अंडरलाइन करते हो, नीटली यू आर राइटिंग, देन डेफिनेटली यू गेट फुल मार्क्स हियर. So thank you watching my video and keep on watching and do writing practice to get full marks. So all the best for your upcoming examination.